So yesterday we discussed about different type of data modes, right? So today we'll try to understand how we can understand. So what is the data mode that was used in Power BI file, which we are using, and let's see what is the difference you see. Okay, so మనం difference ఏం చూస్తాం, what is the difference you see when you are trying to use the import mode and the direct query mode లో మనం ఈ data modes ని different data modes use చేస్తున్నప్పుడు what is the difference you will try to find out. Okay, so generally what is the difference we will try to find out when we are trying to use between the import mode and the direct query mode. So I will try to start with direct query mode because generally we'll try to always see ఇప్పుడు దాకా చాలా సార్లు మనం ఇంపోర్ట్ మోడ్ చూసాం కాబట్టి సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ విల్ బి కనెక్టెడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్. ఐ కుడ్ సే దట్ మనకి పవర్ బిఐ లో ఏమేం చేంజెస్ వస్తాయి మన ఫైల్లో సో when we are adopting the direct query mode. Okay, so direct query mode కి data sources, most of the data sources are అంటే లైక్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ అనేది అన్ని డేటా సోర్సెస్ కి అవైలబుల్ అవ్వదు. డేటా సోర్సెస్ అంటే లైక్ డేటా కనెక్షన్స్ ఐ కుడ్ సే దట్ అండ్ గెట్ డేటా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో అన్నిటి మీద అవైలబుల్ అవ్వదు. బట్ దర్ ఈస్ అ లిమిటెడ్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ లైక్ మోస్ట్లీ ఆర్డిబిఎంఎస్ సిస్టమ్స్ అనొచ్చు. ఆర్డిబిఎంఎస్ సిస్టమ్స్ అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. లైక్ మనం చూస్తే డేటాబేసెస్ ఐ కుడ్ సే దట్ మనం మోర్కి వెళ్ళినప్పుడు when you try to see this RDBMS systems, right? Yeah, RDBMS databases అని ఉంటాయి ఇక్కడ where you can see these databases. ఈ databases లో most of the thing it will be helping us to connect through direct query. సో దీనికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లెట్స్ సే నేను అమెజాన్ రెడ్ షిఫ్ట్ ప్లేసెస్ అనుకోండి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఆప్షన్స్ and it will directly connect it because it's a cloud service. So cloud service కాబట్టి direct query connection direct గా ఉంటుంది. సో అలాగే SQL server opt చేస్తున్నారు అనుకోండి, when you say SQL server opting, so you can also see that option of import and direct query. సో ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడి నుంచి ఏ డేటా మోడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, సో నాకు ఇది మేబీ నేను చూసుకోవాలా ప్రతిసారి. సో అంటే ఏ డేటా మోడ్ ఏ డేటా సోర్సెస్ కనెక్షన్స్ కి అవైలబుల్ అవుతున్నాయి, లైక్ ఏదైనా ఒక టేబుల్ లాంటిది ఉంటే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో వేర్ ఏ డేటా సోర్స్ కనెక్షన్స్ కి ఇంపోర్ట్ మోడ్ పనిచేస్తుంది, ఏ డేటా సోర్స్ కనెక్షన్స్ కి ఇంపోర్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వెరీ బోత్ ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కి ఇంపోర్ట్ ఉన్నది, డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. సో ఇలాగ నాకు ఒక సంథింగ్ లైక్ ఎ టేబుల్ మన ఏ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయో ఆ డేటా సోర్సెస్ కి ఏమేమి డేటా మోడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలి అంటే, so there is already a table that is a defined Power BI data sources flow. So we have a Power BI data sources. ఈ Power BI data sources లో they already defined a table. సో ఇక్కడ మనకి ఒక టేబుల్ డిఫైన్ చేస్తున్నారు. సో ఈ టేబుల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ సోర్సెస్ కి డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ అవైలబుల్ ఉంది, ఏ సోర్సెస్ కి ఇంపోర్ట్ మోడ్ అవైలబుల్ ఉంది, ఏ సోర్సెస్ కి లైవ్ కనెక్షన్ అవైలబుల్ ఉంది అనేది ఈ టేబుల్ క్లియర్ గా చెప్తుంది. సో అంటే మీరు సోర్స్ తీసుకున్న ప్రకారం అంటే వాట్స్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్, సో దాని ప్రకారం అది డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ కి అవైలబుల్ ఉందా, లైక్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ కి అవైలబుల్ ఉందా అనేది మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ఏ టు బి. సో దే క్రియేటెడ్ టేబుల్స్ విత్ ఏ టు బి, బి టు సి అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏ దేనికైతే ఉందో. సో లెట్స్ ఏ ఐ వాస్ జంపింగ్ ఈ ఎఫ్. సో మీరు దేనికంటే ఏ టేబుల్ కావాలంటే ఆ టేబుల్ కి జంప్ అవ్వచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ కంప్లీట్లీ డేటా సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎస్. సో నేను ఎస్క్యూఎల్ లేను ఎందుకంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ చూద్దామని. సో వేర్ ఐ ట్రై ట్రంప్ టు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఇక్కడ చూడండి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో ఫస్ట్ మూడు ఎస్ ఉన్నాయి, అన్ని ఎస్ ఉన్నాయి. సో మీన్స్ వాట్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో ఫస్ట్ కాలం పైన హెడర్ చూస్తాం, కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ది డెస్క్టాప్. సో కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ది డెస్క్టాప్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్స్ ఏ ఇంపోర్ట్ మోడ్. సో మీరు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ డెస్క్టాప్ అని పెట్టారంటే ఇట్స్ అన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్. మీన్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద డెస్క్టాప్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ద డేటా అనమాట. సో ఇట్స్ అన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ అవైలబుల్ ఉంది. సో అలాగే డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ అండ్ లైవ్ కనెక్షన్ కూడా, లైక్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ ఆర్ లైవ్ కనెక్షన్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ ఉంది దీంట్లో. సో ఈ కనెక్ట్ టు సర్వీస్, రీఫ్రెష్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ అంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ నుంచి కూడా దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. లైక్ మీరు ఎక్కడైతే హోస్ట్ చేస్తారో అక్కడి నుంచి కూడా SQL సర్వర్ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి మీరు తీసుకురావచ్చు. సో దీనికి గేట్వే సపోర్టెడ్, రిక్వైర్డ్ రెండు ఉన్నాయి చూడండి. సో గేట్వే సపోర్టెడ్ అంటే గేట్వే సపోర్ట్ చేస్తుందా, కంపల్సరీ కావాలి అంటే ఎస్ అని ఉంటే కంపల్సరీ దీనికి గేట్వే యూజ్ చేయాలి. అంటే ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనేది ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అంటే మీ లోకల్ డేటా సెంటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ యూ సీ గేట్వే కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్ అంటే ఎస్ అని ఉంది. సో ఇదే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మన అజ్యూర్ లో కొన్నాం అనుకోండి, లైక్
వాళ్ళ సర్వీస్ లో ప్రొక్యూర్ చేసాం అనుకోండి, వాళ్ళ సర్వీస్ లో మనం కొన్నాం అనుకోండి. ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఏంటంటే మనం స్టాటిక్ గా మన లోకల్ అంటే మన డేటా సెంటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కొని మన డేటా సెంటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. అంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ వాడు నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ అమ్ముతాడు, మీ డేటా సెంటర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి సాఫ్ట్వేర్ అమ్ముతాడు. అలా కాదు అంటే ఎజ్యూర్ అనే క్లౌడ్ సర్వీసెస్ కూడా ఎనేబుల్ చేస్తారు. అంటే క్లౌడ్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఎస్క్యూఎల్ కావాలంటే వాళ్ళే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారు వాళ్ళ సర్వర్ లో. సో అది కూడా ఉంది. సో ఇది కంప్లీట్ గా మీరు మీ లోకల్ డేటా సెంటర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లైసెన్స్ కొనుక్కున్నారు. ఆ లైసెన్స్ కొనుక్కుని ప్రతి ఇయర్ మీరే మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటారు. ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్. ఓకే. వేరేస్ ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లైసెన్స్ మీరు వెండర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి, సో దే విల్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ దిస్ సర్వర్, దాని లోపల ఉన్న లైసెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో లైసెన్సింగ్ మీన్స్ దే విల్ ట్రై టు ప్రొక్యూర్ యూ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఆన్ దేర్ ఓన్ బేసిస్. అది దాన్ని వచ్చి ఎజ్యూర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అని ఉంటుంది. సో లెట్ మీ గో టు ఏ టేబుల్. సో ఏ టేబుల్ కి వెళ్దాం. సో నేను చెప్పినట్టు ఏ టేబుల్ కి వెళ్దాం. సో ఏ టేబుల్ కి వెళ్తే ఇక్కడ ఎజ్యూర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అని కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూ సీ హియర్ Azure DevOps, Azure SQL database. చూసారు ఇక్కడ. సో Azure SQL database లో ఇక్కడ నో అని ఉంది. అంటే ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అనే గేట్వే కంపల్సరీ అంటే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ గేట్వే అని ఉన్నది. సో లెట్స్ నేను పైకి వెళ్తున్నాను, నో అనేది గేట్వే రిక్వైర్డ్ అంటే నో అని ఉంది. గేట్వే సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ నో, అవసరం లేదు అని. బికాస్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ నో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎస్టర్డే నేను చెప్పాను రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డేటా ఇన్ ద ఆన్ ప్రెమిసెస్, మీ లోకల్ డేటా సెంటర్ లో ఉంటే మీరు డేటాను తీసుకెళ్లి క్లౌడ్ లో ప్లేస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ గేట్వే కావాలి. వేరేస్ మీరు ప్రొక్యూర్ చేసేటప్పుడు మొత్తం కూడా ఎజ్యూర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ని ప్రొక్యూర్ చేసి సర్వర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ కాబట్టి సో దే డజంట్ రిక్వైరింగ్ ఎనీ మూమెంట్, ఆ లింకేజ్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ రీఫ్రెష్ చేయడానికి. సో గేట్వే ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ రీఫ్రెషింగ్ యువర్ డేటా అంటే లోకల్ డేటా లైక్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఉన్న డేటాని తీసుకొచ్చి క్లౌడ్ లోకి ప్లేస్ చేయటమే కాకుండా దాంట్లో క్రెడెన్షియల్స్ స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే లైక్ ఈ డేటాబేస్ ని ఓపెన్ చేయడానికి కావాల్సిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ స్టోర్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ as షెడ్యూల్ కూడా పెట్టుకుంటది అంటే ఈ పర్టికులర్ టైం కి అని. సో ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ నో. సో మనకి ఎజ్యూర్ లో ఉన్న దానికి గేట్వే అవసరం లేదు, బట్ సపోర్ట్ చేస్తాను, బట్ రియల్ గా అవసరం లేదు. అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంపోర్ట్ మోడ్ అవైలబుల్ ఉంది, డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్, లైవ్ కనెక్షన్ అవైలబుల్, డైరెక్ట్ క్వెరీ ఆర్ లైవ్ కనెక్షన్. సో అలాగా కంప్లీట్ డేటా సోర్సెస్ మనకి ఏవైతే డేటా సోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఈ డేటా సోర్సెస్ అన్నిటికి సో దే హ్యావ్ క్లియర్లీ రిటర్న్ వాట్ ఈస్ ఎస్ అండ్ వాట్ ఈస్ నో. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ఎస్ వాట్ ఈస్ నో క్లియర్ గా రాశారు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. సో అలాగే వెన్ యూ గో ఫర్ ఒరాకిల్ లాంటి డేటా సోర్సెస్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, సో వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ లైక్ ఒరాకిల్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, they are saying that you sometimes you need to like I could say that sometimes you need to uh, install some drivers అండి. ఒరాకిల్ కి ఒరాకిల్ డ్రైవర్ ఉంటది. సో ఒరాకిల్ డ్రైవర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ ఏ మిడిల్ వేర్ లాగా ఒకసారి అడుగుతాయి. ఒరాకిల్ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ యూ టు కనెక్ట్ టు డైరెక్ట్లీ టు ఒరాకిల్ యాజ్ వెల్. సో లైక్ మోస్ట్లీ డ్రైవర్స్ అవసరం లేదు. సమ్ లైక్ కొన్ని సోర్సెస్ కి ఒక్కొక్కసారి డ్రైవర్స్ కావాలి, అవి కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ ఇట్. సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, సో లెట్స్ సే చూడండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు యూజ్ దిస్ సోర్సెస్ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఏమైనా కనెక్టర్స్ డైరెక్ట్లీ క్వరీ వర్క్స్ ఆన్ ది IBM DB2 connector in Power BI desktop. However, that doesn't work in IBM when using IBM driver to connect to the IBM DB2. సో డైరెక్ట్ గా IBM DB2 పవర్ BI కనెక్టర్ యూస్ చేస్తే డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది, కానీ మధ్యలో మిడిల్ వేర్ యూస్ చేస్తే మాత్రం డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ వర్క్ అవ్వదు. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ కన్స్టెంట్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు క్లియర్లీ స్టేట్ ఇట్ హియర్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ విచ్ విల్ సే దట్ ఏ సోర్స్ కి ఇంపోర్ట్ మోడ్ అవైలబుల్ ఉంది, ఏ సోర్సెస్ కి డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ అవైలబుల్ ఉంది అనేది మీరు ఇక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ వి నీడ్ నాట్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ అవర్ సెల్ఫ్. మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దే క్లియర్లీ గివెన్ దట్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఇంపోర్ట్ మోడ్, విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ. సో మీరు ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు always jump in to understand what are the source connector we are using, what is the data mode they have used. Maybe a data mode use చేయడానికి వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఒక కన్సిడరేషన్ ఆర్ సంథింగ్ they will be having. అంటే ఎందుకు ఇది చేశారు, మేబీ ఫాస్ట్ గా రావాలి విజువల్స్, లేకపోతే ఆల్వేస్ రిఫ్రెషింగ్ గా లేటెస్ట్ డేటా కావాలి. సో దెర్ విల్ బి సమ్ అదర్ కాజ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు సీ డైరెక్ట్ క్వెరీ కనెక్ట్ అవుదాం. సో డైరెక్ట్ క్వెరీకి మనకి ఆర్‌డిబిఎంఎస్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ కనెక్ట్ టు పవర్ బిఐకి ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుదాం. సో ఐ విల్ సే దట్ ఎనీ డేటాబేస్. సో యూ కెన్ సే దట్ నార్త్ విండ్. సో ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ నార్త్ విండ్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ ఐ విల్ ట్రై టు చూస్ ది డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్. సో డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేశారో సో ఐ విల్ నాట్ స్పెండ్ మై టైమ్ ఆన్ ఇంపోర్టింగ్ ద డేటా ఇంటూ my Power BI file. So let's say I will click OK. So let's say sometimes it will try to give us. Okay, so let me click OK. సో ఓకే. సో మిగతా అన్ని కూడా సేమ్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ లో మనకి ఎలా అయితే కనిపిస్తాయి మాక్సిమం అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి. లెట్స్ సే వెన్ యూ గో ఫర్ ఇట్ సో ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు కనెక్ట్ ద డేటాబేస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ థింగ్. కాకపోతే ఏంటి అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ టేబుల్స్ అయితే మనం ఇంపోర్ట్ చేయము. సో వాట్ ఆర్ ద టేబుల్స్ ఐ సెలెక్టెడ్ ఇట్ విల్ నాట్ స్పెండ్ ఎ టైమ్ ఆన్ ఇంపోర్టింగ్ దిస్ టేబుల్స్. మీన్స్ ఈ టేబుల్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని పవర్ బిఐ ఫైల్ లో స్టోర్ చేయడానికి అయితే టైం స్పెండ్ చేయదు. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ని లోడ్ చేయడానికి టైం స్పెండ్ చేయదు. డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు లోడ్ ఓన్లీ ద స్కీమా. ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది టేబుల్ కూడా మనకి ఎందుకు కావాలంటే మనకి ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ ఇవ్వాలి కదా. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదండి, కాలమ్స్ ఆ టేబుల్ యొక్క సంబంధించిన కాలమ్స్ వాటినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటది. లెట్స్ సే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సెలెక్ట్ సమ్ టేబుల్స్. సో జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ మన ఇంపోర్ట్ మోడ్ లో ఎప్పుడైతే చేసామో అలాగే పనిచేస్తాయా లేదా జస్ట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో సింప్లీ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ లోడ్. Okay, so when I said load, so it will try to understand that we are using a direct query mode. So direct query mode specify chesam kabatti, so it will try to understand that okay direct query mode lo meer use chesaru kabatti it will try to evaluate the things. Okay, meer evaluate cheskuntaru. So when it will go for evaluation, okay, evaluation cheskuni, so it will so direct query mode kabatti, so it will try to evaluate and see the structure of the data. సో స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా అంటే కాలమ్స్, స్ట్రక్చర్ అంటే నథింగ్ బట్ అది కాలమ్స్ యొక్క టేబుల్స్ యొక్క కాలమ్స్ అన్నిటిని ట్రాక్ చేసుకుంటది. సో అండ్ సేమ్ థింగ్ రిలేషన్షిప్స్ ని ఆటోడేట్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ బట్ ద ఓన్లీ చేంజెస్ ఇట్ విల్ నాట్ డ్రా ద డేటా ఇంటూ అవర్ పవర్ బిఐ ఫైల్. సో అన్వాంటెడ్ గా డేటాను తీసుకురావడం కాదు. సో బట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మెయింటైన్ ఏ కనెక్షన్ ఆల్వేస్ లైవ్ కనెక్షన్ మెయింటైన్ చేస్తుంటది. అంటే డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా సోర్స్ కి మెయింటైన్ చేస్తుంటది. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎవాల్యుయేట్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు క్యారీ అవుట్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చేంజెస్ చూస్తారు వెన్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ ఇట్ విల్ క్లియర్లీ స్టేట్ దట్ వాట్ ఈస్ ద డేటా మోడ్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్. So once it gets imported, once it gets loaded, so this complete ikkada manaku chupistadi you are using a direct query mode and manaki ikkada change avutadi. And also where you can always see that this data type should go away. ఎందుకంటే మన డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ యూస్ చేసినప్పుడు దిస్ డేటా మోడ్ షుడ్ నాట్ బి అవైలబుల్. ఆ డేటా మోడ్ అనేది కనిపించొద్దు, ఆ డేటా ట్యాబ్ లో మోడ్ అనేది కనిపించొద్దు. ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ రిపోర్టింగ్. సో వేర్ యూ బిల్డ్ ద రిలేషన్షిప్ అండ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ఇట్ యూ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. And you can always see that creating a చూడండి. So it was creating and table schemas. So it was going with the schemas చేసుకుంటుంది. ఓన్లీ schemas అంటే స్ట్రక్చర్, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓన్లీ ఫర్ గోయింగ్ విత్ ద స్ట్రక్చర్. అండ్ ఇక్కడ రిపోర్ట్ వ్యూ డేటా వ్యూ కనిపిస్తుంది. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ చేంజెస్ లైక్ మనం రిలేషన్షిప్ ట్యాబ్ కి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ కూడా మనం ఈజీగా చూడొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఐ ట్రై టు షో యూ హౌ అవర్ విజువల్ విల్ ప్లే. అంటే మనం విజువల్ ప్లే చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అది క్వైరీని ఎలా సెండ్ చేస్తుంది ఇంజిన్ కి. సో విల్ ట్రై టు సీ అట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ టు ద ఇంజిన్ టు కలెక్ట్ ద డేటా యాజ్ వెల్. మీరు ఒక సింపుల్ చేంజ్ చేస్తే సో చూడండి ఇక్కడ అంతా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎక్కడ కూడా మీకు కనిపించలేదు, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ లోడ్ అవుతున్నట్టు ఎక్కడైనా కనిపించింది? నో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హావ్ షోయింగ్ యూ. సో మనకి డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ లోడ్ అవుతున్నట్టు కానీ ఎక్కడ మనకి చూపించదు. వేర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ స్టేట్ దట్ చూడండి as I said that storage mode is a completely direct query mode. అండ్ యూ కెన్ సే దట్ ఎస్టర్డే నేను చెప్పాను డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ లో ఉన్నదాన్ని ఇంపోర్ట్ మార్చచ్చు కానీ ఇంపోర్ట్ లో ఉన్నదాన్ని డైరెక్ట్ క్వెరీలోకి మార్చలేము. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ చూసింగ్ ఏ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ లేటర్ యూ రియలైజ్ దట్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ ఇంపోర్ట్ మోడ్, ఎస్ మీరు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్విచ్ టు ఆల్ ద టేబుల్స్ టు ఇంపోర్ట్ మోడ్. వన్స్ మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ మోడ్ చేశాక ఇట్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అన్నాడు, అంటే మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ రాలేరు. So that is what he was saying that you can always switch all the tables from import like direct query mode లో ఉన్న టేబుల్స్ అన్నిటిని ఇంపోర్ట్ మోడ్ గా మార్చుకోవచ్చు. బట్ ఒక్కసారి ఇంపోర్ట్ మార్చాక మళ్ళీ మన దాన్ని డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ మార్చలేరు. ఇట్స్ నాట్ ఎ వైస్ వెర్సా. Okay, clearly to state it. So once you bring all the tables in the direct query mode, you can make it as a import mode, but import mode చేసిన దాన్ని direct query mode చెయ్యలేరు.
Okay, so that is what he was trying to say. As I said that you can see the data tab is not available here. It's only about a report and a modeling. So when you see in the modeling, so మనకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇక్కడ. సో మీరు మోడలింగ్ లో చూస్తున్నారు కదా, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ tables are aligned very same way. When you hover it, so you can able to see that ఏ డేటాబేస్ నుంచి ఏది ఏ టేబుల్ వచ్చింది అనేది. ఎందుకంటే మేబీ యూ బ్రింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ టు క్లాసిఫై ఇట్. సో మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తున్నారు చూడండి. సో ఇట్స్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ యూజింగ్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్. డేటా సోర్స్ వచ్చి SQL సర్వర్ DB, ఏ సర్వర్ నుంచి వచ్చింది, ఏ డేటాబేస్ నుంచి వచ్చింది. ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ కాలింగ్ అవుట్, రైట్? సో ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ చిన్న ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో బికాస్ యూ కెన్ స్విచ్ ఆల్ ద టేబుల్స్ ఫ్రమ్, అంటే ఇప్పుడు అన్ని టేబుల్స్ ని స్విచ్ చేయొచ్చు కదా. సో ఒకేసారి మీరు స్విచ్ చేయొచ్చు. అంటే స్విచ్చింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ అన్ని ఇంపోర్ట్ గా మార్చుతున్నారు. అంటే కంప్లీట్ డౌన్లోడింగ్ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ క్వెరీ టు ఇంపోర్ట్ మోడ్, ఇంపోర్టింగ్ ఆల్ ద డేటా. సో అలా కాదు, నాకు ఒక టేబులే, సో ఓన్లీ వన్ టేబుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టు ఇంపోర్ట్ మోడ్, కెన్ వీ డూ ఇట్? అంటే మనం ఎక్స్క్లూజివ్ లో పని చేస్తేనే ఈ ఆప్షన్ తెలుస్తుంది మనకి. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ ద టేబుల్స్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ వన్ టేబుల్. లెట్స్ సే దిస్ టేబుల్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్, కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ ఓన్లీ వన్ టేబుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ ద టేబుల్స్, స్విచ్చింగ్. సో మనకి క్లిక్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు, మనం ఇక్కడ ఒక క్లిక్ చేసినా కూడా దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ డైరెక్ట్లీ షోయింగ్ దట్ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ నే ఇంపోర్ట్ చెయ్యని మనకి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఆల్ ద టేబుల్స్ అని చెప్పేస్తుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్, నేను ఇక్కడ రిలేషన్ ట్యాబ్ కి వెళ్తే, సో ఈ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. సో దేర్ ఈస్ అ స్విచ్ వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్ మనం మోడ్ తయారు లైక్ చేంజ్ చేయొచ్చు. వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్, నేను ఇక్కడ అడ్వాన్స్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. సో వెన్ ఐ సే అడ్వాన్స్, ఓకే, సో నేను అడ్వాన్స్ కి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇక్కడ స్టోరేజ్ మోడ్, వెన్ యూ సీ ద స్టోరేజ్ మోడ్, రైట్, ఈ స్టోరేజ్ మోడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ క్వెరీ యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ఇట్ యాజ్ ఇంపోర్ట్ మోడ్. So once I changed the import mode, it was saying that చూడండి, setting the storage mode to import has following instructions. Setting the storage mode to import mode is irreversible. Yes, I know it. The operations of refreshing set to import mode are a dual may time depends based on the data volume. ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఉంటే టైం తీసుకుంటది. అలాగే మీ రిలేషన్షిప్ కూడా weak relations may introduce by this change. The number of weak relationships can be reduced by following tables to dual. సో మీన్స్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ మీరు ఒక టేబుల్ ని ఇంపోర్ట్ మోడ్ చేసి ఇంకో టేబుల్ ని డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ చేయడం వల్ల మీ రిలేషన్షిప్ కూడా వీక్ అవుతూ ఉంటది. అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఎ టైమ్ ఫర్ సమ్ టైమ్స్ టు రిఫ్రెష్ ఇట్, అండ్ ఇది అప్ టు డేట్ ఉంటుంది. సో దెర్ విల్ బి సమ్ టైమ్స్ ఎ మిస్ మ్యాచ్ ఉండొచ్చు. సో కన్సిడరేషన్స్, ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్ తీసుకుని మీరు రియల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ ఇన్ టు ఇంపోర్ట్ మోడ్, ఎస్ దెర్ ఇస్ అన్ అడ్వాన్స్ ట్యాబ్, అండ్ అడ్వాన్స్ ట్యాబ్ మీకు క్లియర్ గా కాల్ అవుట్ చేస్తున్నాడు, వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు సేయింగ్ దట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ టు ఇంపోర్ట్ మోడ్ చేంజ్ చేయడానికి. ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ కాల్ అవుట్, మీన్స్ ఒక సింగిల్ టేబుల్ కూడా మీరు ఇంపోర్ట్ మోడ్ కి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ఆల్ ద టేబుల్స్. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఆల్ ద టేబుల్స్ ఎట్ వన్స్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్విచ్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు సింగిల్ టేబుల్ టు స్విచ్ ఇట్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ దట్ ఆప్షన్. మీ రిలేషన్షిప్ ట్యాబ్ కి వచ్చి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి అడ్వాన్స్ కి వెళ్తే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరేజ్ మోడ్స్ హియర్. సో వేర్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ మీరు డ్యూయల్ మోడ్ సెట్ చేసినా కూడా, సో వేర్ సెట్టింగ్ దిస్ స్టోరేజ్ మోడ్ టు డ్యూయల్ ఫాలోయింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సో ద రిఫ్రెష్ టైమ్ సెట్ టు డిఫాల్ట్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఆన్ ది డేటా వాల్యూమ్. సో ఎనీథింగ్, సో ఈ డ్యూయల్ మోడ్ కి మార్చినా కూడా ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఏ ఇంపోర్ట్ మోడ్. సో ఇంపోర్ట్ మోడ్ కి మార్చినా, డ్యూయల్ మోడ్ కి మార్చినా కూడా, డ్యూయల్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ లైక్ ఏ హాఫ్ రిఫ్రెష్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ద సోర్స్ లో ఉంచుతుంది. సో హాఫ్ ఇట్ విల్ బి క్యారింగ్ అవుట్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ క్వెరీ, అంటే లైక్ లైవ్ డేటాని లైవ్ గా తీసుకొస్తుంది. బట్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ స్విచ్చింగ్, లైక్ ఈ టేబుల్ ఏమో డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ ఉండి, ఈ టేబుల్ ఏమో ఇంపోర్ట్ మోడ్ ఉంటే, సో దెర్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఏ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ చేంజెస్. ఈ టేబుల్ రిఫ్రెష్ అవ్వలేదు అనుకోండి విత్ ఇన్ ద టైమ్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏ రాంగ్ రిజల్ట్స్. సో అందుకే మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే, యూజ్ చేస్తే అన్ని టేబుల్స్ ని డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ లో యూజ్ చేస్తాం, అన్ని టేబుల్స్ ని డ్యూయల్ లైక్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో అండ్ రిలేషన్షిప్ కూడా వీక్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఒక దాంట్లో లేటెస్ట్ డేటా ఉండొచ్చు, ఒక దాంట్లో లేటెస్ట్ డేటా ఉండకపోవచ్చు. సో ఇది ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? సో మరి ఎందుకు ఈ ఫ్యూచర్ ఇచ్చారు అంటే, ఎస్ ఇట్ విల్ బి అప్లైడ్ సమ్ టైమ్స్. సో కొన్ని టేబుల్స్ అయితే స్టాటిక్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, అన్వాంటెడ్ గా ప్రతిసారి రీఫ్రెష్ అవసరం లేదు, హార్డ్ రీఫ్రెష్ అవసరం లేదు, అంటే ప్రతి రోజు రీఫ్రెష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కొన్ని స్టాటిక్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని లుక్అప్ టేబుల్స్ అంటారు, లైక్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటారు. సో అలాంటి టేబుల్స్ ప్రతిరోజు చేంజ్ అవ్వవు. ఇప్పుడు లెట్స్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా కేటగిరీ ఉందనుకోండి, ఆ కేటగిరీలో కొత్త కేటగిరీ రాదు. ఆ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉందనుకోండి, మన దగ్గర ఇప్పటికి మనకు 4 డిపార్ట్మెంట్సే అనుకున్నాం, మన కంపెనీలో 4 డిపార్ట్మెంట్సే రోజు ఉంటాయి, దాన్ని రీఫ్రెష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
సో అలాంటి టేబుల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్విచ్ టు మేబీ ఐ కుడ్ సే దట్ ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వరీ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఆ టేబుల్స్ మనం ఇంపోర్ట్ మోడ్ గా పెట్టుకోవచ్చు. బికాస్ అలాంటి ప్రాబ్లం ఏముండదు. కానీ ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్స్ మీద ఎప్పుడు పెట్టద్దు. ప్రొడక్ట్స్ టేబుల్ మీద కూడా పెట్టద్దు. ఎందుకంటే కొత్త ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి మీ కంపెనీకి. కానీ కేటగిరీస్ కానీ లైక్ ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ అయినా కూడా కేటగిరీ ఒకటే ఉంటది. మేబీ ఆ కేటగిరీస్ కింద మనం మొత్తం కంపెనీ కూడా 3 కేటగిరీస్ మీద పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి. కేటగిరీ అనేది అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా డేటా చేంజెస్ రావు దాంట్లో. సో అలాంటి దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ మోడ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అన్లెస్ నేను కావాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తాను. డైరెక్ట్ క్వరీ ఏమంటే ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ డేటా తీసుకురావాలి కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్. సో దే ఆర్ సెయింగ్ దట్ సమ్ టేబుల్స్ మీకు రెగ్యులర్ రీఫ్రెష్ లో అవసరం లేదు, అంటే లైవ్ డేటా అవసరం లేదు అనుకుంటే దాన్ని డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ నుంచి తీసేసి మీరు ఇంపోర్ట్ మోడ్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇంపోర్ట్ మోడ్ లో ఉన్న దాన్ని కంపల్సరీ మీరు రీఫ్రెష్ చేయాలి, అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టి రీఫ్రెష్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. ఓకే, సో మీన్స్ ఐ వాస్ గివింగ్ ఏ సిచ్యువేషన్. వాళ్ళు అడుగుతారు, ఓకే మరి మీరు డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ అంటున్నారు, ఇంపోర్ట్ మోడ్ అంటున్నారు, మరి ఒక టేబుల్ నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ లో అంటే, మీరు మోడలింగ్ వచ్చి ఒక టేబుల్ కాదు మొత్తం టేబుల్స్ నుంచి కూడా స్విచ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ లో. కాదు ఒక టేబుల్ నే కావాలి అనుకుంటే మీరు రిలేషన్షిప్ ట్యాబ్ కి వచ్చి ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశారంటే, మరి ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ నాట్ రీఫ్రెషింగ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ వాల్యూస్ అప్డేట్ అవని కొన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టేబుల్స్ ఏదైతే లుక్అప్ టేబుల్స్ అంటారు, మాస్టర్ టేబుల్స్ అంటారు, లైక్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ. సో అది చేంజ్ అవ్వదు ఎక్కువగా. సో అలాంటి టేబుల్స్ మనం ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్ గా లేటెస్ట్ డేటా అవసరం లేదో ఆ టేబుల్స్ నుంచి, సో వాటిని మనం ఇంపోర్ట్ మోడ్ గా పెట్టుకుని ఎప్పుడైతే చేంజ్ వస్తుందో అప్పుడు మనం వాటి కోసం రీఫ్రెష్ షెడ్యూల్ పెట్టుకోవచ్చు. సో వేరే టేబుల్స్ కి ఎలాగే డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి లేటెస్ట్ డేటా తీసుకొస్తుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కోసమే దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఆ విధంగా కొన్ని టేబుల్స్ ని ఇంపోర్ట్ మోడ్, కొన్నింటిని డైరెక్ట్ క్వరీ కోడ్ మార్చుకోవడానికి కూడా కేపబిలిటీ ఇచ్చాడు. సో మేనేజింగ్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ మేనేజింగ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ టు యూస్ దెమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు మనం చూడాలి కదా దాన్ని అవుట్పుట్ ఎలాగా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా రెండర్ అవుతుంది. అసలు డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ చూస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేంజెస్ అయితే కనిపించినాయి నాకు. సో ఈ చేంజెస్ అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలాగా ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది. సో అసలు బ్యాక్ ఎండ్ లో క్వరీ మనం ఒక ఈ డేటాని తీసుకొచ్చి ప్లాట్ చేస్తే ఎలాగా అది హెల్ప్ అవుతుంది అసలు. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు పుల్ ద రీజియన్ వైజ్ ఆర్డర్స్ ఏదో పుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో హోప్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్, బికాస్ నేను సమ్ టేబుల్స్ ని తీసుకొచ్చాను కాబట్టి. సో వాటికి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్, ఆర్డర్స్, ఆల్రెడీ టెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్స్ గో టు ప్రొడక్ట్స్. సో ప్రొడక్ట్స్ దగ్గర లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ సమ్ యూనిట్ ప్రైస్, కస్టమర్స్, ఇంకేమున్నాయి, రిలేషన్షిప్, ఎంప్లాయీస్. ఓకే, let me sum the unit price. Something just I was trying to understand. So it's meaningful or not meaningful, that is a separate thing, but I was trying to showcase. Okay, so just I was trying to understand filtering agent పనిచేస్తుందా లేదా అనేది. So I was trying to make a small table. Let's say customer Adam country. Order ID and the count of order IDs. Okay, let's suppose I have a country. So country on the count of orders ఉన్నాయి. So I was trying to place one slicer to understand it. మనం కొంచెం ఇంకా క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ అవడానికి ఒక స్లైసర్ కూడా ప్లేస్ చేస్తున్నాను, which is having a countries from customers, right? Countries from customers. Let me put it here. Okay, cool. So right now we are trying to showcase a visualization which is showing the number of orders by countries. Okay, number of orders by countries. So దీన్ని back end ఎలా play అవుతుంది when you are using a direct query mode, how it is happening, how is this bringing is మన performance analyzer లో అసలు అనలైజ్ చేద్దాం. సో పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ అనేది డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ చూడటానికి కాదు జనరల్ గా. సో డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ చూడటానికి కాదు. సో వెన్ యూ వాంట్ టు మానిటర్ సమ్ విజువల్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, అంటే మీరు ఒక విజువల్ ఎంత అమౌంట్ టైం తీసుకుంటుంది అంటే
లైక్ ఇప్పుడు ఈ విజువల్ ని నేను ఒక 5-10 విజువల్స్ చేస్తున్నాను. ఆ 5-10 విజువల్స్ లో ఏ విజువల్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అని మానిటర్ చేయడానికి యూస్ చేసేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్. ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ ద్వారా ఏం రికార్డ్ చేస్తుంది అంటే దాని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విజువల్ లైక్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్టెప్స్ ఈచ్ స్టెప్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, దాని దగ్గర మనం ఏదైనా కస్టమైజ్ చేయగలమా అనలైజ్ చేసి అనేదాన్ని ఇక్కడ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఇట్ విల్ రికార్డ్ ద టైం, మిల్లీ సెకండ్స్ లో రికార్డ్ చేస్తుందండి టైం ని. సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ టు గెట్ దిస్ విజువల్. ఈ విజువల్ తీసుకురావడానికి అదంతా ఎఫర్ట్ పెట్టింది అనేది మిల్లీ సెకండ్స్ లో రికార్డ్ చేస్తుంది. లెట్ స్టార్ట్ ఇట్. అండ్ దీన్ని ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దాం అంటే విల్ ట్రై టు రీఫ్రెష్ ద విజువల్స్. ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ చేశాను, జస్ట్ ఒకసారి విజువల్స్ రీఫ్రెష్ చేస్తాం. విజువల్స్ రీఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసారంటే సో దిస్ ఇస్ ద డ్యూరేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఫర్ ఫస్ట్ విజువల్. ఈ విజువల్ రావడానికి 554 మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంది. దట్ ఈస్ వెరీ లెస్, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. సో అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ మైన్యూట్ రైట్. 554 అంటే చాలా స్పీడ్ గా విజువల్ లోడ్ అయింది. అలాగే స్లైసర్ లోడ్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. ఇక్కడ మనం క్యాన్వాస్ లో ఏదైతే ప్లేస్ చేస్తామో ప్రతి దానికి ఎంత టైం తీసుకుంది ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి మిల్లీ సెకండ్స్ లో ఎవరైనా స్కేల్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, మనం ఎక్కడో టైమర్ ఆన్ చేసి మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అనలైజ్ ఇట్ యూజింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్. అండ్ దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ ఇట్, అండ్ యూ కెన్ క్లియర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ యూ కెన్ క్లియర్ ఇట్. దీన్ని ఓకే మనకి రికార్డింగ్ అవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు స్టాప్ కూడా చేసేయచ్చు. లెట్స్ సే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ అండ్ యూ వాంట్ టు రీఫ్రెష్ ద విజువల్స్ అగైన్ అండ్ గెట్ దట్ టైం. సో చూస్తే కొంచెం డీవియేషన్ వచ్చింది ప్రీవియస్ టు దిస్ టైం. అంటే డీవియేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది వెన్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్లియర్లీ స్టేట్ దట్. చూడండి ఈ స్లైసర్ కి దాని ఆ చార్ట్ కి కానీ డేటాని తీసుకురావడానికి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒకటేమో దానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో డాక్స్ క్వెరీని యూజ్ చేస్తుంది, ఓకే. అలాగే డైరెక్ట్ క్వెరీ యూజ్ చేస్తుంది, అలాగే విజువల్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఎంత టైం, ఇంకా అదర్స్ కి ఎంత టైం పట్టింది, మొత్తం ఇదంతా కలుపుకుంటేనే మనకి 780 వచ్చింది. సో దీంట్లో బ్యాక్ ఎండ్ లో క్వైరీ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, అసలు క్వైరీలో డాక్స్ క్వెరీ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ క్వెరీ అంటే డాక్స్ క్వెరీ అంటే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఈ విజువల్ ని పాపులేట్ చేయడానికి. అంటే లైక్ బేసిక్ గా ఏమవుతుంది అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ట్రావెలింగ్ థింగ్ అండి. సో మనకి ఇక్కడ పవర్ క్వెరీ సారీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే సో దెర్ ఇస్ ఎ ట్రావెలింగ్ హ్యాపెన్. ట్రావెలింగ్ ఎలా అవుతుంది అంటే సో ఫస్ట్ మనకి ఎక్కడ ఉన్నది, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ రైట్. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే ఫైల్ అంటే విజువల్ లోడ్ చేశారో సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గో బ్యాక్ టు, సో దీనికి బ్యాక్ ఎండ్ లో అనాలిసిస్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. సో అనాలిసిస్ దీనికి కూడా అనాలిసిస్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఐ కుడ్ సెట్ డాక్స్ ఇంజిన్ అనుకోండి, సో మోర్ లైక్ డాక్స్ ఇంజిన్ అనుకోండి, ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్. ఈ డాక్స్ ఇంజిన్ వెళ్ళి అడుగుతుంది ఓకే సో నువ్వు డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ లో యూజ్ చేసావు కాబట్టి కంపల్సరీ నువ్వు దేనితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ తోటి, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ తోటి నువ్వు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, సో దాని నుంచి సోర్స్ కి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, సో మీకు కావాల్సిన అదే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో డేటాబేస్ తో కనెక్ట్ అయ్యి సోర్స్ లో ఉన్న డేటాను తీసుకొచ్చి, అంటే ఇట్స్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ. ఓకే సో ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ ద్వారా సోర్స్ కు వెళ్ళి ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ తీసుకొచ్చి ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ నుంచి డాక్స్ కి వెళ్ళి డాక్స్ నుంచి డెస్క్టాప్. సో ఇది రివర్స్ ప్రాసెస్ చెప్తే, సో ఫస్ట్ నేను ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయలేదంటే మనం ఇక్కడి నుంచి చూస్తాం. సో వ్యూ వచ్చి డెస్క్టాప్ నుంచి డాక్స్ ఇంజిన్ అడుగుతుంది. సో డాక్స్ ఇంజిన్ వెళ్ళి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అడుగుతుంది, క్వైరీని ఇస్తుంది, ఆ క్వైరీ దేని మీదకి వెళ్తుంది, సోర్స్ మీదకి వెళ్ళి ట్రై చేస్తుంది. అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ విధంగా చెప్తాను. సో ద అదర్ వే అరౌండ్ ఈస్ సోర్స్ ఉంటది, ఆ సోర్స్ కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీని తీసుకొచ్చి దేనికి అటాచ్ చేస్తుంది అంటే డాక్స్ ఇంజిన్ కి అటాచ్ చేస్తుంది. ఎందుకని ఈ డాక్స్ ఇంజిన్ అంటే పవర్ బిఐకి అండమయ్యేది ఓన్లీ డాక్స్ ఇంజిన్. దానికి డైరెక్ట్ గా ఎస్క్యూఎల్ ఇంజిన్ అర్థం కాదు, ఎస్క్యూఎల్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ అండర్స్టాండ్ అవ్వదు దానికి. సో లెట్స్ సే మీరు రిజల్ట్స్ ఎట్లాగా ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ రాసి ఇచ్చారనుకోండి, రిజల్ట్స్ సెట్ దానికి అవ్వదు. కంపల్సరీ కన్వర్షన్ చేసుకునేది డేట్స్ ఇంజిన్ లో, నార్మల్ డాక్స్ ఇంజిన్ లో దానికి వేరేగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఆ విధంగా వచ్చిన దాన్నే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఓకే ఈ మధ్యలో దెర్ ఇస్ టూ ఆపరేషన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే సో వన్ ఈజ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ కావాలి లేటెస్ట్ డేటా కోసం, దాన్ని తీసుకొచ్చి మరి డాక్స్ ఇంజిన్ గా మార్చాలి. సో ఈ ఆపరేషన్ అంతా కూడా డైరెక్ట్ క్వెరీలో జరుగుతుంది. ఓకే సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ విధంగా జరుగుతుంది కమ్యూనికేషన్. అందుకే మీకు చూస్తే డాక్స్ క్వెరీ ఉంది, డైరెక్ట్ క్వెరీ ఉంది, విజువల్ డిస్ప్లే ఉంది.